Cutting of shampoo packet. Cut like this, not like this. Outside bathing, sea, shores and everything. If we cut like this, the small piece will go into the mouths of fish, birds and sea creatures. We eat them and we get the different diseases, and sea life, aquatic life, birds will get poisoned. So cut like this. ఇలా కట్ చేయండి. ఏసా కట్ దో కట్ చేయ కట్ చేయుట కట్ మాడ్ మత్ కరో. ఇలా కట్ చేయొద్దు. కట్ చేయరుదా మాడ ఇల్వా కట్ చేయాచ